আপনার ইউটিউব চ্যানেলের হাই সিটিআর এবং অতিরিক্ত ভিউজের জন্য যে বিষয়টা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো একটি ভালো কোয়ালিটির থাম্বনেল। থাম্বনেল হলো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটির দ্বারা আপনি আপনার ভিডিওগুলিতে ভিউজ আনতে পারেন এবং আপনি আপনার চ্যানেলকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের মাধ্যমে কিভাবে একটা ভালো কোয়ালিটির থাম্বনেল তৈরি করা সম্ভব। যদি আপনি জানতে চান একটি ভালো কোয়ালিটির থাম্বনেল তৈরি করার সময় কোন কোন বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার, তাহলে আপনি উপরে কাটে অথবা নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে ভিডিওটির লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনারা গিয়ে ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। আজকে আমরা থাম্বনেলটি ক্যানভাতে করব। ক্যানভা হলো একটা ফ্রি ওয়েবসাইট। এখান থেকে আপনারাও খুব সহজে এবং অল্প সময়ে একটা ভালো কোয়ালিটির থাম্বনেল তৈরি করতে পারবেন। আমরা এখানে গুগলে ক্যানভা লিখে সার্চ করব, তারপর উপরে যে লিঙ্কটার উপর প্রেস করব এবং প্রেস করার পর আমাদের সাইটটি খুলে যাবে। এরপর আমরা নিচে গেট ক্যানভা ফ্রিতে ক্লিক করব। তারপর আমরা সাইন আপ করে নেব গুগলের মাধ্যমে। এখানে আপনার মোবাইলে যে জিমেলটি লগ ইন করা থাকবে সেই জিমেলটি এখানে শো করবে। আপনার জিমেল আইডিতে এভাবে প্রেস করবেন এবং লগ ইন করবেন। এখান থেকে আপনারা পার্সোনালি সিলেক্ট করবেন। তারপর আমরা এখান থেকে মেবি লেটারে সিলেক্ট করে নেব। আমরা এখানে গেমিং থাম্বনেল বানাতে চাইছি, তাই আমরা এখানে সার্চ বারে গেমিং লিখে সার্চ করব এবং যে টেমপ্লেটটি বেরোবে সেই টেমপ্লেটটির উপর আমরা এডিট করব। এখানে বিভিন্ন ধরনের টেমপ্লেট শো করবে। এখান থেকে আমাদের যেটি ভালো লাগবে সেটি সিলেক্ট করে নেব। এখানে আমাদের এই টেমপ্লেটটি ভালো লাগছে, তাই আমরা এই টেমপ্লেট সিলেক্ট করে নেব। আপনারাও নিজের পছন্দের মতন টেমপ্লেট চুজ করে নেবেন। যদি আপনি এখানে আপনার ছবি অ্যাড করেন, আপনি নিজের ছবিটাকে প্রথমে পিএনজি ফরম্যাট অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে নিতে হবে। ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ কি করে করতে হয় তার জন্য ভিডিও বানানো আছে, আপনারা সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন। উপরে কাটে ভিডিওটি লিঙ্ক দেওয়া আছে।
এখানে আপনারাও আপনার টেক্সটের পছন্দ মতো ফন্টটা অ্যাড করে নিতে পারেন। এখানে আমি এটা অ্যাড করলাম, এটা আমার খুব ভালো বলে মনে হচ্ছে তাই। এবার আমাদের থাম্বনেল তৈরি হয়ে গেছে, এবার এটা আমরা সেভ করব। এবার আমাদের থাম্বনেল তৈরি হয়ে গেছে, এবার এটা আমরা সেভ করব।